Yeah. Oh. Boa. Emare samana bago. Ayaka ozobolo. Akala ozobolo. Yemi Alando. Nwe kere ka nkene. Amen. I want to want to go. Igwe Smith Kasmia, Augustine Nwachukwu, happy weekend. Happy weekend, Augustine Nwachukwu. Keke imere. Fuck those in the feeling that now you can never live without them. Udo want them, Udo, the Augustine, Uchem, Augustine Nwachukwu. Some people feel that they are God, but fuck those people that feel that they are God. My brother, ihe Chineke na-eme nwuru gị, enweghị onye ọzọ ga-eme nwuru gị. Ihe Chukwu na-eme nwuru gị, enweghị onye ọbụla nke pụrụ ime nwe this life. Igwe Kasmia, Ebukale nke mere. Igwe, what's up? Happy weekend. And I tell you, fuck those fucking people that feel that we can't live without them. Nah, you are not a God, though. You are not a God.
It's only God that makes a way when there is no way. Yeah, my man. So we have to pick courage, you know. Mother, I question, stand firm. Don't hope in any human being. A woman can disappoint, but God can never disappoint. So, fuck to anybody. Fuck to any fucking body. They say that now without him that you can never live. Because now maybe only help in the past. And he forgets that help. My brother, it's not under must that you pay back to those people that helped you when you need help. You understand? It's never a must that you will pay back. Maybe because tomorrow he'll be expecting you to come and call him. No, you have to give others. That is life for you. Some people feel that without them in this life, that the poor people can never survive. It's lie. There is God that makes a way when there is no way. God that giveth the strength, the power, the grace. You understand? So, without you, things will be moving very well. Without you, things will be moving very well. So, my beloved brother, some of the things that I want to discuss today, I just some shit training now, but I say, you know, can discuss some certain things. And when some programs, and I mean at Dakar, Senegal, here more. Onye nwanne mpe ya nwụrụ ya bịa kwa iwe keeping here. Onye bụ na nwanne mpe ya nwụrụ ya bịa zie n'obodo a ti iwe keeping. Anyị ga-perish ochu ahụ o ji eme keeping that day. I ga-akụ ya ihe. I tell you, we go beat am. I don't know what people want to turn this Senegal into, this Dakar Senegal into. Onye mpe ya nwụrụ ebe 10 years ago. Owu ite we ya bịa kwa iwe keeping. Yeah, nna ya sị na mpe ya nwụrụ ya kwa iwe keeping o. People that contribute to money. That nonsense must stop. Onye nwunye ya mụrụ nwa na Nigeria, ya bịa here ebe na-eme ọṅụ nwa. O mechaa ọṅụ nwa, atụọrọ ya ego 7 days later, ya sị na ya na-agụ nwa afa, atụkwara ya ego na Yongole. So that rubbish must stop. Onye nwanne mpe ya nwụrụ, ọ bịa here ọsị na nwanne mpe ya nwụrụ. They are criminals, my brother. And they are any place. Onye nwanne m nwa ya nwụrụ. Onye nwanne m ya nwụrụ obehe ya kwa iwe keeping. Even kwa iwe keeping na be anyị, ọ na-eli ozu echi. My brother na taboo nwanne m. Memorial meaning we know about memorial in our place and we do it. A memorial service. But we gonna be at one gonna be fundraising. Or we be fundraising. Like for example now, my grandmother on 2004. My grandmother on 2004. So we make Nigeria. Say memorial service here. You understand? I'm the person that will, that will spend. I'm gonna put my money. Spend. I call people, friends, and well wishers. You understand? Not ever. Even now, boy, is na way keeping. And they recognize this na way keeping. Even here, the message that started Ghana, and they bosom my gazie no. And they bosom my gazie no. Now working na one name Pamo, and I may wake keeping here next tomorrow. One name Mamo, and I may wake keep next tomorrow. Oh, yeah, this is again. Chineke, my brother, those things must stop this year. Okay, Mema cause a lot of disaster. Okay, Mema, okay, get back. My brother, on mother, when he keep me here, yeah, all people, see friends and well wishers come and celebrate with me. He will bring out his money. Normally in Nigeria, there, or in the normal circumstances, and when here menegi that you want to celebrate, maybe when you get more, for example, or you make a birthday, for example, my brother, you call friends and well wishers, the people, you pick some friends, you bring out your money, you understand? You celebrate your birthday. In that birthday day, people do come with gift.
They come with gifts, different kinds of gifts. Or beer. Okay, some people get feeling and a beer, everybody let's beer 100,000, 200,000. They will support with beer 50,000. Not able on your go, not to a brave friend. I guess that you must donate because you are invited in that birthday. No, that is what is going on, and we don't need that rubbish anymore. If if you don't have money, hide your face. Birthday is never a force. If you lost your people, your mother, money will only lose in your family. My brother, God knows the best. Whatever any condition that you are passing through, God knows. He knows the best. You understand? Always in a mother when I beg you, always say about money ego, you come out now. There's another the mother ego here and there. You know, now I use way keeping now, but no. Now meet is in the middle and you get right. Some people they met their sister, they have their hair, they way keeping. This year, those rubbish must stop. Those rubbish must stop. Those rubbish must stop. I'm telling you, we have to stop that rubbish. I'm the invite you will start running around. I make invite. We cook a working a call. The enemy he get happy in them. Now, but we're back. People on Nyota. The Maduna Ethiopia, the people now are keep up. No, but all that place can on Nyota. Your capacity, the things that you're up to. Sometimes all that way set up. Sometimes all that way set up. You understand? Oh, Sebastian Fabian, Indomie. Indomie, what's up? How is our family? Indomie, happy weekend, my beloved brother. Happy weekend. So, we need to put stop to all these rubbish things, my brother. Magenwa, Papa Genwa, Ewjide go ime way keeping. Get blue small on my way keeping. Oh, get come and keep the kind of money that you get in that way keeping. Gaga way keeping. Only the next 2 months, it way keeping today. The person and a beg and the next 2 months. Even sometimes I was here and I gave you see the date of the burial and my way keeping. I will call you a cho golo or any jigger golo. The landlord on a choco golo. Echetana, I will 1 year on a bear 5 years ago. Now, yet way keeping. Emecha we keeping at 200 to 400,000. Ya ga ko golo. Bura pa farene, bura pa rice. Meziga si engineer ni ihe niile. Bomb the connection, interior connection. Ya na akwakwa na eje. Na ye need this is that rubbish. I will tell you, I need is that rubbish, my brother. We have to stop those kind of rubbish. We are not a hustling field for no. One Indomie, thank you so much. Now, sometimes we are not here for meme. Like some people now about up to 10 meetings, 5 meetings, 5 club of meetings everywhere. No. You understand? No. That is not why we are here. No, here, I better check on them. We are looking for money. I be meme here. Which meme, local meme, now about everywhere. Yeah? Now let's stop that rubbish, my beloved brothers. Again, every one of our brothers na Ofe Baba, every one before. People are feeling we make a point. Every day and now one of them when we offer them a birthday, jana boy ego. And what are we not talking? One game mono, name a birthday. A year birthday or 2 years birthday. You get whatever money, get go my share many people. Now one give them a birthday. Although that day, get or MC. And I told her, only can you 20,000, 50,000, 100,000 because you are celebrating a birthday, 1 year birthday of your kid. God is not happy. Chineke be quite happy. I could remember how we used to celebrate birthday in Nigeria. Birthday homage. And what case celebrate here na ba anyi one name. Can I question all this omenelu anyị na-eme? Nwa gị ruo 1 year or 2 years, ị chọrọ ime his birthday, ga-eje kpọọ ụmụazị, kpojuo ụmụazị, zie ndị nne na nna si kpọtagasịrị gị ụmụazị, ụmụ ha. Na nwa gị na-eme birthday, that is how we used to do it then in Nigeria.
That day, Umaji, Juego, biscuit, Chenchem, Fanta, orange, all that things, in position to cook food, you cook food for them. Umaji celebrated with Umaji Beha. They take pictures. That is final. Everybody go. Everywhere gift, you give those Umaji. Can have biscuits. So what is going on in this birthday that we are celebrating here in Hustling Field? Always excess, always a place of generating money. Always an avenue of generating money. Because you're celebrating birthday. Everybody need to go and borrow money to come for a birthday. Because you are kids that are doing birthday. We must borrow money and come. And if we don't get money, don't come. Because there must be, again, fundraising. So what is going on? What is going on? We have to stop this rubbish. We have to stop this rubbish. When you birthday, celebrate that birthday alone with the small kids. Oh my, she celebrate your way, baby. I want them. Eji Kenneth, man. When you birthday, oh my, she can celebrate her birthday with Omogi. When you birthday, oh my, they will celebrate birthday with Omogi. All the one you birthday, can't now boy ego. Can't get what MC. But Joe, what more wine down there 118, 112. But Joe and a table, they can when he heard and walk away here. Now we have to stop that rubbish. I gotta stop that rubbish. Oh, yeah, look, they said I'm young. Now, Piango since 10 years ago, yet you were keeping. On your one name, Piango, yet you were keeping. On your junior sister, yet you were keeping. On your elder brother, yet you were keeping. What is going on? Also, no, in the Senegal, my brother, all these things that is happening in Senegal, on the American Spain or other countries. I ask you people a question. On the American other countries, are we here for all these things? All this meeting. Are we here for because of meeting? Or the reason I not here? All this wakekeeping where every day and we location na Senegal. Every day we location na Dakar. Every day mother na me birthday. Every day umweku can me birthday. Every day mother na me wakekeeping empire. Wakekeeping his elder sister 5 years ago. Wakekeeping his elder sister 5 years ago. It's the wakekeeping. My brother, this is 2020. We need to be very wise. Open your eyes and know that why we leave Nigeria, but on a Hustling Field is not because of occasion or spending money like a mugu. Or open your eye. I have been here in a meeting. I have been a meeting in Senegal. I have been occasion. Look at when I occasion, I will be in a fair good occasion. And when they set it up, now they set the mother up because of your occasion. All because of this occasion. No, you sue to what through 200,000-300,000. People will start setting their brothers up. Only for 200,000. We say a competition place. Due to Guinea, everyday occasion, everyday meeting, everyday occasion, everyday meeting, everyday birthday, everyday. Now, what is going on? In a day or in a week, mother go 5 occasions, spend about 300,000 to 400,000. Now, 5 occasions, what is going on? My brother, when you give more, call a few people. When I go to in but a few people. Our case, we celebrate it peacefully. Our game on your ego. Oh, when you go get a photo and you're now watching the 2 ego now the Emperor and the board in the jag up to the powder. Why? Ni how much kunya lagi? You know, no, we have to learn from, we have to learn. This is 2020. We need to open eyes. We need to learn. You understand? We have to learn from our past mistakes and correct ourselves. The things that I'm messing at Senegal is going out of hand. Please,
let's forget about all this occasion, birthday party, birthday this. Enwere ka esi eme birthday. Enwere ka esi eme birthday. The birthday of your kids. Birthday ụmụazị enwere ka esi eme, a na-eme ya with ụmụazị, kpọọ ụmụazị eju, ese picture, gọgọrọ motampico, small juice ndị a ka ụmụazị. Ọ ebe ga na-agba onye ego. Kwụsị na onye ego ndị Dakar, kwụsị na occasion. Kwụsị na occasion, everyday occasion. Onye papa ya nwụrụ 5 years ago, owu ite wuo ya akụ ya occasion. Ebenezer ka ije, Obinna Ebenezer, Queen Vincent, Ejike Kenneth, ezigbote mmadụ, Sonia, Igwe Smith, Sebastian Fabiano, Indomie, what's up? What's up? Chinyere Eze, Keki mere. Happy weekend, my friends and well wishers. And can I happy deviate from the one program I actually met today? Or please don't hope in anybody. My brother, there is a kind of friends that you need to unfriend in your life before you get to that promised land. And those friends that you need to unfriend in that your life, sometimes or think of those friends that they are important in your life. They are not important. There are people that feel that without them that you can never live. Fuck them up. Those people that feel, like when some friends you know, those friends when misunderstanding, they will be using a kind of words that that you know what I've done to you, I be this, that to you. Fuck those people up. Without God, there is nothing man can do for you. Without God in heaven, and what give him to get married? Otu anyị na hustling field na enwe na-agbara gị tiketi sị gị enyi na m nwetara ego nye m ya ka gbara gị tiketi kpọla gị nke bịa ka ịla no ka share the money no. Fuck friends up, those fucking friends, fuck them up and continue your life. Onye amụma Ezaya, Prince Well Nwokorie, ele nke mere nke ka family mere happy weekend. Fuck that unfriendly friends up. Sometimes you feel that you can never live without them. You will move on without them. Don't hope in anybody. Believe in God. Work hard. My brother, don't think how many times that you fail. If you fail, stand up. Ekpochie nwoke aja. Ihe niile nwoke enwe agụla. But since the ekpochibe nwoke aja, there is hope. My brother, I'm the ekwena maka ife all this Facebook treasure. I'm the mad about taking a pressure because you saw those people that you see that come out in Facebook and post many things. Here are fake. All those things are fake. Some people are in pressure. Oh, ekwedasike wa na amanduba. Ekwedasike wa na amanduba. Ezigbote ọkwa aka gọvanọ Uchechukwu dịrị Igbo. Number 1 striker BCF Jemonu. Number 1 striker BCF Jemonu. BCF Jigemonu nwanne m. My brother, those things are they post on Facebook, 80% of it is a fake. Una was in pressure because of what people post or what people said in Facebook or all those things are fake. If it's not fake, even a obodo na I know Senegal. And when people don't post to Facebook, and they post to their picture, and they post to, and I post to, Kalara Bany now. After December can finish here, a lot of some people let not achieve baby. Guinea can have post to how many? You have to post to achieve what you have achieved.
agụ nwaanyị na Germany ada ọlụ Chioma ezigbote mmadụ nwaanyị dị sam obi ya dị sam na-eme ihe dị sam agụ nwaanyị na Germany ihe ọbụla ị na-eme dị sam ihe ọbụla tiri aka dị sam okwu gị dị sam ije gị dị sam chai Chineke kechara gị wee chọọ gị mma were ezigbo obi were obi ezigbo oto obi wee chọọ gị mma ihe ọma niile ị na-eme na obi ọma gị niile so Chineke ga-akwụghachi gị nwanne m. Diamond Chichi ọwa asị ọtọ dịka sịga. Diamond Chichi ụmụnne m ji eme ọnụ Fada Mbakasi Jizọs na mụ na gị ga-ebi mụ na unu ụmụnne m ji eme ọnụ udo kụwanị na-enwe gị na Chineke na-ahụ unu. Chineke hụgo unu nwanne m agụ nwaanyị na Germany ihe ọbụla na-achọ na Germany kpọwa ajụgụ nwaanyị Chukwudi nwanne m Chukwudi ka ije chai it has been a long time. Happy weekend. Ụmụnne m Chichi and Chioma ndị nwere obi sarịsarị ndị Chineke nke na Chineke ọwụ na a na-etiwe etiwe ahụ obi unu chai no need ịbịa kọwa akụkọ ọwụ were nke gị nyewe gị nke Chineke kechara unu were ezi obi wee chọgasị unu mma and ezi obi amaka ezi afa ka ego nwaanyị dị sam obi ya dị sam na-eme ihe ndị dị sam adaọlụ kọwa udo enyere mmadụ nye anyị onye kara inye anyị nobody so kọwa so biko ihe ọbụla ị na-achọ na Germany kpọọ nwanne anyị ochi Chioma agụ nwaanyị na Germany ihe ọbụla gị na-eme sam ihe ọ dịka mmiri enweghị onye iro ịchọ kọntaktị ya ọ na-eji gị direct kọntaktị ya kpọọ anyị ga-enye gị kọntaktị shọta ikwe n'aha anyị bikos na anyị gbara ya ezigbote trọst nwanne m Diamond ezigbote nwaanyị ugo nwaanyị ka ewu Chineke goziwo unu n'ofu biko ihe mbe discuss today about fake life or some people that feel that without them that you can never survive. It's lie. More than fuck those fucking people up. I only believe in God. I don't care about what you may say, what you said. Or ihe jiri boko ojoku, ma ihe ka na-eji eku, ma ihe feel ewo, ihe obula feel na your pocket. Whatever you feel na you're inside your pocket. Enyere mmadụ nye m onye karị nye m nobody. It's only God in heaven. It's only God in heaven that makes a way when there is no way. Mgbe ndị iro nọ na-agba mgbe ha nọ na-agbara na-asị sere Chineke nọkwa na-ele ọ ga-erule Chineke agosi ya na ọ bụ chi nwanne mmadụ biko don't believe in any fucking woman being. Na mmadụ nyere gị nri today does not mean that you're all your God. It's never your God. Come on, ọ nọ in position inye gị nri onye gị nri rie nri onye nyere gị nri rie nri gawakwa. Don't hope in people. Don't hope in people. Don't hope in people. I nwere ego oriental logoro. Ọ sị na nwanne m sị na ọ ga-enyere maka mma were nwanne m nwee nchekwube ndị ụwa na-akparị m. Udo ụmụnne m udo. So my beloved friends and well-wishers, my brothers, anyị abịaghị obodo ahụ for meetings. If you want to celebrate your birthday, please celebrate it peacefully. If you don't have money, Gary Obegi. It's not under must that you must celebrate the birthday. Stop fake life. A lot of people, about 80% of Nigerians in diaspora, they are living fake life. Fake life. Some Nigerian London mother guys share picture. Some Nigerian Trimoto Mahala. Some enwe gala, but I behana working hang ala ise. What are the benefits? Are we in competition? I am not in competition with any fucking body. I don't am in competition with you. I'm not in competition with anybody. Diamond Chichi.
Chichimo, let them talk, na their mouth, so let them talk. But I'm just advising those people that feel no, that talking can never bring us down. We are going too far. We are heading ahead. They play everybody in edge, you know. So my beloved brothers, friends, and well-wishers, they may talk, they may say whatever they like. I don't care. And whenever you think that you are my God, one day we chim one na live video koro and we go nye bu chimu no n'eligwe. Chimu no n'eligwe, the God that serves, the omnipotent and omniscience, the living God, the only God that makes a way when there is no way. Mbike guru dibiwa, mbike guru madu wanagare, but God will intervene. You understand? So Kamado happy that chair that without you that Choma can never live, that they you that no give a 1 minute. No, it's lie. How could she fake life? Ndị banyo could she fake life, especially Senegal guys, they are living fake life. Bosa so mwa in a banyo. Ne new maka promises from here to here. I could remember then in Nigeria, in village, on your company near help. Here, I think it's possible people are not ready to say what their problem. Camera case and they will be talking bullshit. My brother, no room for fake life. No room for fake life. I am telling you, live natural life, live it. Don't compete with any fucking body. Don't compete with any fucking body. Live that your natural life. Whether they like it or not, whether they hate you or they like you, that's two things involved. One, they hate you or they like you. There is no any way you can satisfy everybody with your life character. Some will hate you, some will still love you. So that is life for you. So no need of living fake life. No need of living fake life. If live fake life have no meaning. We are not here for competition. About to make competition na banye where you will come out and prove to people yes. Na the kwi hime potara. Oh, ndi banye na atuli si na eru odikulo. Amana ihe dike. Oh, we be here. Na ehi kwara suit mo ina kwata efe nda ina kwa ya wuru a problem. Now so, Diamond, now so, my brother, my sister, the God of 0 hour, that is my God. That is where I belong to. You understand? I don't care about woman. Woman will get call girl, go call the world about you. Because the hand you will give 5,000. You understand? So, the God of 11 hour, there we belong to. You understand? So, ụmụnne m ndị na-live fake life, ndị na-epost ihe, na-epost ihe niile, na-epost na Facebook. Ka unu lara na Nigeria, gịnị ka unu posturu? Ka ị lara na be anyị, gịnị ka ị posturu? My brother, ndị megoro ihe, ndị ji ego no dey talk. Ndị mere ihe no dey talk. This life, I will get a kind of life that you will be Facebook or your access. Some people, but also some people gotta go on. Actually, this market this year, a lot of people will die. A lot of young boys will die because ha gala go. Some people are queen academy tiaka. Everywhere go. A lot of people will die if care not taken. If I wanna hear withdraw themselves from that place is how belong to Gasser. If they fail to come back, return back and go to church and confess their sin, they will die. Their competition and emezi obodo na-egwagozi plus. Onu kwesịrị ịma na plus. Onye na 1 month ga-enwetabe onye enyemaka ya ejegworo ọgwụ. Onye na 1 month ga-enwetabe onye enyemaka ya egwugoro. My brother, who are you competing? Enwere tụrụ gị ego mgbe ị na-eme travel. Enwere tụrụ gị ego, enwere sị gị na if you dey come back buy money for me. Ahụhụ ị na-ata na hustling field enwere gị na-esa ata ya. So why are you competing with people?
Your destiny and their destiny are not the same. The destiny of others and your own and yours are not the same. So ya mere ị ga-eji chọrọ oge nke Chukwu ka ị hapụ ịga kwụnye aka na mma. Na ka ime na Jude eme na ị ga-akwụnye aka na mma. You will die like a fowl and we will bury you like a fowl because ị gara ga kwụnye aka somewhere. Ihe nji na-ekwukwa okwu ahụ mgbe ara ga-agbawakwa ụnụ ọkwa mụ na ụnụ ka ara ga-ese akpa. Ara ga-agbakwa mụ na ụnụ ọ ga na-agbarakwa ụnụ. Anyị nwa na-ahụkwa ụnụ anya because we know that a lot of guys, about 80% of Nigeria silara from Senegal to Banye enwego onye ji shishela ihe a gara ga gwọọ ọgwụ. Even moto eji abata chance adịghịzi moto ndị eji abata Senegal boys ndị laranụ ndị shiri odu ha rụzo ebe 500 ụzọ adịghịzi moto no moto na-ebu ndị mmadụ enwe ndị stọkụrụ na Bamako nwe ndị nke nọ na Kotonu awụ moto bịa butecha ndị ọzọ lazi ya eburu ndị a bịawa chance adịghị ndị gwọrọ ọgwụ ịlawara because of ọgwụ gịnị ka ị na-agwọrọ ọgwụ for? There is no any competition in destiny. Cut your coat according to your size. Ihe ọbụla nke ọbụla ị nwere eju gị afọ nke ọbụla ị nwere eju gị afọ. That is why NG see that we have to stop all this occasion. We are not here because of occasion. Nwunye gị mụọ nwa mee naming ceremony peacefully, but ọ na nwa gị na-eme birthday nke naming ceremony they allow people have to come and celebrate with you and tap the blessing. Good and fine, I supported that one. But nwa gị menwe birthday nwa ọ na nwa gị na-eme birthday, please jee kpọọ ụmụazị na ọwụ ụmụazị na-celebrate birthday with ụmụazị ibe ha. Kpọọ ụmụazị zọrọ ha tampiko ụmụ biskit juice. Onye ga na-eburu mmanya ga na-ebigasị ndị mmadụ gaa na nwa gị na-eme birthday abịa na-agba onye ego eburu efere na-akparị n'ihu mmadụ na-etu aha a na-atụ ya age by age. Anyị achọghị that rubbish this year na Senegal na 2020 a. Onye mpụ ya nwụrụ 5 years ago wit ewuo ya na a na-achụ ya n'ụgwọ ụlọ ya akwa Iberia. Onye mpụ ya nwụrụ ebe 5 years ago ya because na landlord chara ya ọkụ ụgwọ ụlọ abezi ya eti Iberia ya eti wakekeeping na Yongole na ya nwere wakekeeping na papa ya nwụrụ. Onye nwanne ya nwaanyị nwụrụ abịa ti wakekeeping n'obodo a. Onye nwanne ya nwoke nwụrụ eti wakekeeping n'obodo a. Yo, ototo onye mamu, my mentor, my godfather, Emmanuel Nwajobi, oh my mentor, oh my godfather na Senegal. Emmanuel Nwajobi, oh my mentor nke my godfather birikwo elu this table a ọwụgo only second a ga-akụkasị akụkwasị ya ga-eme ya mpịarị a ga-apịarị the table now because ha achọghị ịnụ anything. Let them stop this fake life. Fake life must stop. Fake life must stop. Cut your coat according to your size. It's not under must. Now. Everything have time. There is time for everything. This year, next year. Next year, next upper years. But umunna na lazy onye were 200,000. Enwere Air Bamako. Iro na Pikin na park Pikin hu Air Bamako na ebara tiketi Air Bamako. Edana Bamako from Bamako, Edana Kotonu from Kotonu, the Kwegi na Nigeria. Get spend na ke nwanne gị 2 days. Pịachasị onwe gị dịkwa ndụ ọzọ. Ịghọtara. So, my brother, we need to say the truth. Let them stop that character. Some people na-eje gbara moto Pikin, ga there, gbara tiketi Pikin, ga na airport, ga share picture. My brother, do you know how much it will cost? Ịgbara taxi from here to airport. Kpọkọ mmadụ abụọ na atọ si bịa dupu ha na ha na-ala eruo n'airport esecha picture ya agba ndị a ya nyekwa ndị a 20,000 si ha lawa n'udo dị na flight ya ga-apụ ebe 2 o'clock or 3 o'clock. Ndị alawa ozugbo ya enyo ha na ya awala ya mapụta ozugbo bụkwa taxi bịakwa na Pikin. Chineke, aga m ebido ịkpọkwa ndị agha o. Aga m ebido ịkpọ these people na-behave this thing agha.
ndị eburukwe moto ka hapụ just ka people hụ na ha sere picture na airport ka ọ dị ka ha ọwụ she from flight la. My brother, why are you competing with people? Iji ga-ego ticket na iji ga-ego ticket nke iji nke moto gbara nke moto na ijiri moto la with a after all, one of my friend preferred that moto. Ọ sị na ezigbote ikuku ndụ na-ekusi ya na moto ahụ ma agba nke moto na flight na amapụ ya obi. Even nyewezie excuse because na flight na amapụ gị obi na ya mere iji na-agba moto a udo anyị ga-aghọta. Ọ wụzi ije share picture na airport girl abịakwa na Pekin gbara moto lawa. No na biko nu ka anyị kwụsị the fake life. Vocation abịaghị mma. Onye papi ya nwụrụ ebe 5 years ago ya akwa iwe keeping anyị achọzi ya. Even nke na-emezi na ahụ enwe onye ndị be ha na-efix the date of the burial ya nwe jaka fix a date na Senegal iji hụ na emere wee keeping. Atụtara ya nwa 200,000-300,000 that night. Ọ nọrọ ebe ọ nọ ya na-aṅụ kaikai na-enyo ndị tiri ego na ndị na-enye gị ego ya eji uche na-agụ na-atụ ndị mmadụ iro. Ị ga-enye ego iwe onye atụkọjuo that money enyi ya enyecha ya the money ya mapụ na ga akwụ ụgwọ ụlọ goro nwa friji dị ezigbote oke jesie ezigbote ofe mezie goro ụmụ akwa ndị chijere sampụl akwari asọba akwa. Ịghọtara ọ bụla oke. So here was a venue people ji na-generate money here na Senegal, and I ga stop here this year. Echọrọ iti iwe keeping ị ga-abịa ya jụọ gị many questions. Mara onye a echọrọ iti iwe keeping mgbe ọ nwụrụ. Mara onye a echọrọ iti iwe keeping ya oge ọ nwụrụ. Jụọ ndị bụ unu about the burial very well. Mara ma ofu nne mpa gị nwụrụ gị abịa na-etiri anyị burial here na-abịa na-etiri anyị iwe keeping. Anyị na-agazi mmemme. Anyị achọzi ụmụ rubbish character ahụ. That rubbish character ahụ anyị achọzi ya. Abiko onye ọbụla mara na ihe akọbe obodo ahụ echi ego enwe ebe na-ebe na-agbadị meeting ifere na-emekwa ụnụ ndị enwere ndị nọ Turkey enwere ndị nọ Jotu nwanne m Adam na-eri obi anụ nọ na Germany jụọ ya enwere meeting na Germany enwere meeting na Germany enwere meeting na Sweden enwere meeting na Turkey. I nwere a lot of brothers ndị nọ na Turkey. Every day meeting. Ija meeting once in a meeting president once in a month. You got meeting once in a month. Lot of big baby week. Oh, baby, every day on a meeting. Where they are? Kogala. So, my friends and well wishers, we need to put stop to all those fucking things. Because I got one the MCA and you munna in that urban is a biko here age by age got cost. Or how I be doing here age by age. I got cost here age by age. I have a gay boy ego with a watch kunyane. I have a gay boy on ego because the one in a birthday. Ig age there go no roof web. I will give you a birthday. Oh, what I came in with a birthday. About 12-13 years ago, HF for the Mbam himself. I will okay bidoro birthday ka m kpọrọ my mother si ya chetadere m date amụrụ m. Mama bịa chetara m. Mama echetara m echefuru m birthday. I na-emekọrị birthday before. Wetin be birthday? Birthday wo na ndị bụ gbadoro ezigbote anya. Oro the day of birthday akpọrọ nwa champagne abụọ na atọ kpọkọsịa some certain things, you know. Ọwụzi nke ebe ozu Adama sef a long time. I was in a birthday, no more gonna birthday, get where wine and I can't all on them mother. And I'm working a birthday. In a may keep it one now your brother, where I'm wine and I can't all on them mother, and I may keep it. I better get way keep it. And you hear, the buying up boy, always taboo. And what that bro magaro, Kayaka magaro. I will tell you, we need to stop all this rubbish and focus and be focused. I focus on this general here. I better here go. We have to focus. Here 2020, focus. This 2020 will a year of celebration.
Oh, a year of he watch at this year. He will bless a lot of people. This year will get bless a lot of people. Watch out and see. Mark this war. This year go a very celebration year. Oh, get year, mother get you distract your own way. Don't distract yourself in this 2020. Onye owu ite na-ewu ya je meet nwanne ya nwoke nwanne ya ga-agbaji ya ego meet ndị meeting unu ga-agbaji ego ga-ejikwa ụgwọ ụlọ but ebe tire anya n'illegal way keeping any illegal way keeping na yongo na iro there anyị akwụrishe the whole table papa onye nwanne mpa ya nwụrụ nwanne mma ya nwụrụ kemgbe 2 years ago ya owu ite wu ya bịakwa way keeping na yongole anyị chọpụta this year onye ọbụla jide akara ntị ya anyị chọpụta this year anyị ga-akwụrishi that table onye nwanne mpa ya nwụrụ ya bịa tiwe keeping onye na-eme nwa ya na-eme 1 year birthday ya kpọkọcha ndị mmadụ abịa na-agba onye ego nwa gị na-eme birthday a good thing 1 year ị na-agba onye ego buru efere ya na-atụ age by age ị na-awụ ndị mmadụ anya mara ma ya na-etikwa ego ka anaghị eti ego ị na-atụ ndị na-atụ iro n'ime obi na-atụ sọm iro na onye ebuka oji eti dị ego na onye atiri na onye eti ego na onye aṅụra 2 can but enwebeghị ihe o tiri my brother all those things so na-ekreticha problems anyị na-enwe na Senegal ewe ebe ahụ because enweghị anything ọ bụla na-eme na Senegal eke ahapụ ịnọ dị eke ga-anọrịrị dị ebe ị gaghị ama informant ga-anọ dị ị gaghị ama there is no any way you will know enweghị ka ị ga-esi ama because eke obodo a enwere ka ha na-edisgas onwe ha tu mgbe there is no any way ị ga-eji ghọta ha hụ mgbe ị fọrọ ego hụ mgbe ị mere ihe lawakwa were ta isi sọ gị marakwa ebe ibe ụnara watch your activities so biko ovocation onye ọbụla lakpuo ga-zuo ike onye ọbụla lakpuo zuo ike imere nwa training gị kara nwa meeting gị once in a while lakpuo be lakpuo all the everyday meeting one of my friend my brother nọ n'obodo a no anyị ga-akọ ndị AMC don't worry ndị AMC gụọ nke mụ na gị ma we must talk to them anyị ga-agba ha anyị n'ize agụọ ga-agụ ndị AMC nwe obere oge ọ na ha achọghị ịtụ ọrụ agụọ ga na-agụzi ha ọ na ha ji this MC na-agba weji agụọ ga-agụ ha because anyị ga-etiri ha anyị ga-emebichere ha dị ọrụ ọnwụ na ha achọghị abịa occasion especially ebe na-eme that birthday 1 year birthday ha hapụ ego ndị be anyị nwere ka esi eme ya come with gift if you like if you are in position with gift gaa zụrụ gift bịa nye ọwụ gị must that na ị ga-enye money that you must contribute money ọ na-emezi people na-agba ọsọ people some ndị chairman na-erizi ego nwa be ha in order to maintain their level one of my friend o ripiala ego mụ be ya one of my friend eripiala ego mụ be ya ebe ọ na-achọ ka ọ wachie ka o mee big boy merụ ya n'isi a na-etipịa ego mụ be ya onye abebedewo this guy ebe mmadụ na-achọ ka ọ wachie ya na-etipịa ego mụ be ya ebe ọ na-eme big boy everybody should go and work gaa rụọ ọrụ gaa tụọ ọrụ go and work hapụ occasion hapụ mpompo ala na Nigeria ya emenwe egoziwe ihe ewu Senegal na-eji ihe ewu go and work onye ọbụla ga-atụ ọrụ ma mụ ma mmadụ go and work gaa na tụọ ọrụ onye ọbụla ga-atụ ọrụ onye ọbụla ga-atụ ọrụ ihe bịara hustling field wee tụwa ọrụ anyị bịara ịrụ ọrụ ihe hapụrụ Nigeria pụta wee ịrụ ọrụ ọwụgo occasion ọwụdị competition we don't believe in competition will never lead you to any place go and work gaa rụọ ọrụ hapụ occasion hapụ naming birthday my brother akwa na ebesazi hustling field a na-emezi birthday apụtazi hustling field ịnwetazie $100 $200 icheta birthday kemgbe m mesoro birthday sef last year ka m kpọrọ my mother si ya remember m mgbe a mụrụ m
mama bịa kọwara m mgbe a mụrụ m ma bịa chetakwa evere nwekwara ike echefukwele m ya ma jọọ m but n'obodo azụ onye nwee ka o si dị birthday nwee ka o si dị birthday enwe ndị na-eme birthday 4 times every year enwe ndị na-eme birthday 4 times every year ma I check very well ha na-celebrate birthday 4 times in a year 2 times in a year ka eji gbaa onye ego my brother chukwu mere gị ihe ọma o mere gị ihe ọma bring out time celebrate with your brothers ọwụ gị ba ịgba onye ego ụmụnne m Chineke nwere the way of his doing things ihe niile awụ gị ego Chukwu nyere gị nwa celebrate with your beloved brothers don't care to know about the money na-apụta there no ụmụnne gị the little one iji emene ka ị bịa mekarị onwe gị oge ọbụla iji ma n'oge ezu ga-eji akpọkọta ụmụnne gị ekene Chineke n'ihe ọma Chukwu mere n'ezinụlọ gị ihe ọ fọziri n'obodo a onye rụcha ụlọ na be anyị ọbịa celebrate ya na Senegal onye lụọ nwaanyị abịa mee ceremony ya na Senegal ọ ihe ọ fọziri onye lụcha nwaanyị ọbịa na Senegal eti if na-eme celebration of marriage mmadụ emere na be anyị ọ ihe ụfọdụ ka na-eme na Senegal onye rụcha ụlọ bịa celebrate ya one of my tight friend were ebe 200 or 280,000 ka 380,000 ji ya ṅụọ biya zụta biya gwa ndị mmadụ na ya na-ekele Chineke na ya ụlọ ya na ya arụcha n'ụlọ ya na akwụọla ya zinc today na ya na-ekele Chineke ṅụrie mma everywhere mgbe anyị na-alazi mana ji ya nwanne mmadụ ịmakwa na mụ na gị nwanne na ama mbụ unu na ịmakwa be anyị ama gị very well ele ebe a nọrọ n'ụlọ ọwa esi na akwụọla ọsị hapụ na ya jiri create awareness isi na iwe food awareness of 380,000 eripịa ya here gara sị na ijiri create kuch awareness ị na-akọ bullshit na ihe ahụ fake life fucking fake life we need to stop all that rubbish life nwanne m. My brother, you can't challenge God. No competition in destiny. No competition in destiny. Cut your coat according to your size. Chukwu nye gị the very happy. Ọ ga-enyekwa gị gbasiwe mbọ ike Chukwu ga-enye gị nwanne. Don't give up. And don't hope in people. Echekwana maka na without onye na ị ga-elive. Don't wash. Na lie. If na onye hope na ndụ gị ihe abịa dọwara gị mma very very well. Onye ahụ i feel na without him that you can never live. Mgbe ọ bụla o megidesi na ndụ gị pụọ things will change. Ehu ihe ọma abatawa because I want a lot of friendly friends na-ata mmadụ down. Ị gaghị ama but mgbe you push her out you will now know that these people na-ata gị down all this while. You understand? So ka akwụsị the fake life. A lot of people nọ na Bamako ndị moto na-eruteghị ndị laranụ some nọ na be anyị na-achọ ego ka agbarịtara ha ego moto ha ji abata ego abegee ego siri ike na be anyị na ọ bụghị izi na be anyị mgbe ị ga-ama na ọ dị izi na be anyị wụ ịla na Naịjirịa nọcha ego gị tipịa ịkpọ ụmụnne gị nwaanyị ma nwanne gị nwoke sịa biko ya gbarịtara gị 20,000 10,000 ị ga-enyekwa ya ị ga-aghọtazie the meaning of Nigeria ya chọọ ofu story dị mma nye gị ga-ama that ọ dịghị izi na Nigeria ọ dịghị izi na Nigeria. My beloved brothers ndị na-eme okomoko mpompo n'obodo a biko cheta nne mụrụ gị na ya family. Some people na-ejere fọnishiere people ụlọ fọnishiere ndị chọọchị fọnishi everywhere kwụọ nke bete mma ha na-ata afụfụ na village na ahụ chefu mma mụrụ gị bụ afọ ime gị 9 months bụ afọ ime gị 9 months 10,000 naira inyere ya wee very great thing. 10,000 naira inyere ya more than your parents wo a very great thing to their life. But ị ga-abịa were that 10,000 na-akwa new akwa every Sunday yiri efe ọzọ every Sunday. Are you competing with who? Ndị na onye na-eme competition ịla na Nigeria gaa na-ehi n'ime moto enweghị ụlọ ịrụpụtara ị ga-ehi. My brother onye ọbụla ga-ebutecha ego mbute enwekwa ndị ga-agba aka ala Senegal enwekwa ndị ga-agba aka ala kwa nwekwa ndị a ga-elikwe na Senegal n'obodo oyibo niile enwekwa ndị ka agbakwa aka ala nwekwara ndị a ga-akpọlakwa akpọla. Ya mere the little one iji Chukwu na-enye gị biko na-emema ya emema
ọwụ gị ndị niile na-ewudo onye ọbụla ga-ebutecha ego mbute ọwụ gị onye ọbụla ga-ebutecha ego mbute Oscar Osi nwanne m eleke mere ọwụ gị onye ọbụla ga-ebutecha ego mbute the little one enyere gị na position ya very well because onye ọbụla ga-ebutechakwa ego mbute enwere ndị people ọwụ ọ chọrọ ịhịọ na ndụ ha ya hịọwa 10,000 30,000 40,000 na-alụ 100,000 na ịghọtara ya mere ndụ ha eburu G-Wagon na-agba everywhere na-eput things in order nwere ndị ọwụ pem ọ ga na-ata ka mmiri ebe ahụ ọ na-ata nwanne m jikwu ya meziekwa ụzọ gị ọ na ọwụ blọkụ na-akpụrụ ya nwa chi na nche na-akpụrụ ya na nche 200,000 naira eji kpụọ blọkụ na be anyị ọ gbagotakwara 300,000 naira 500,000 eji kpụọ blọkụ na be anyị ọ gbagotakwara n'ime vileji ala nwekwara ala nwa 80,000 papa gị gbado ezigbote anya ekwere papa gị 500,000 na akaụntụ ya ọ gbata ezigbote anya ndị ozu nwụgasịrị na be ha na-achọ ebe ha na-agbaji gị ego n'ala ha na-ere ịlọtazi pa gị na-akọrọ gị ụdị ala o ji dat 500,000 zụpụta ị ga-ebelive dị so my brothers bikonu onye ọbụla ga-ebutechakwa ego mbutecha onye ọbụla ga-ebutechakwa ego mbutechakwa the little one ị na-echukwu na-enye gị position kwa ya very well onye ọbụla ga-ebutechakwa ego mbutecha enwekwa ndị ga-agbakwa aka ala enwekwa ndị ga-anọgidekwa the middle of the journey ha gwakwa gị na ike agụla ha agbara ha tiketi ha ala the little one position kwa ya very well ihe gbukwere nwoke most wo mgbe chukwu nyere gị ego na position ya very well owu ite na-ewu gị ị na-echeta ka isi mebie ego ahụ ọ na-adịkwu mmụọ iwe n'ime ndụ gị so anyone chukwu nyere gị nwanne hapụ yopi dengode post hapụ ya amụghị gị with the golden spoon cool down hapụ degode denge na ejere Abuja gba klọb 100,000 20 million hapụ ha gbawa akara aka niile awụgo ofu enwere ndị ntipịa enwere ndị na-akpọ ndị finishing account allow them ha finish account ka ha udo because o nwere ike papa ha nwere ụlọ nna ha nwere ụlọ ha nwere uncle ndị ga-enye ha o nwere ike inwe gị so you don't need to follow them. Chibest eleke merenụ Chibuike Oje otu ọjị mana BCF nwa BCF ji eme ọnụ the chairman otu chairman ndị ekwe na Senegal Chibuike Oje ezigbote mmadụ the chairman the honorable Chibuike Oje chairman ndị ekwe na Dakar Senegal Ekwe Progressive Union na Dakar Senegal ọrịa dị ya chairman nwoke dị sam obi ya dị sam na-eme ihe dị sam uche ya dị n'ihe ọbụla ọ na-eme ọ na-agbara ihe gị ha Oscar Osi nwanne m ka ị mere ezigbote mmadụ if you comment I will recognize you if you don't comment I will never recognize you my brother onye ọbụla ga-ebutecha ego mbute ya maka unu na ntị anyị nwee spendela more than years na Senegal hụkwa otu Senegal siri dị anyị maka na n'ihu n'anya ndị ọzọ kwa enwekwa anyị mekwara ihe ka ndị ọhụrụ nwe ndị kwa nọkwa years more than us but my brother nke ọbụla Chukwu nyere gị ji arụ ọrụ nke ọbụla Chukwu nyere gị ji ọ ga-enyekwa gị cool down chọwa oge Chineke don't be frustrated ekwekwana ka people duba gị n'ọnwụnwa ma na gang ma ya place ọwụ ị ga-agwọwa ọgwụ ma o mewe ihe na-ekwesị ime because of ya na ijibe ego no competition in destiny my brother I'm telling you no competition in destiny and the way of God is never the way of human na ejigi ya na ejigi that money cut your coat according to your size like I said before enwekwa ndị ga n'ala enwekwa ndị ga-agba aka ala from hustling field anyị nọ here enwekwa ndị ga-agba aka ala enwekwa people ndị ọ dụrụ anya na since so far spent since 10 years ha nọ n'obodo a 15 years ha bịara ma ọ 10 years or 5 years ha bịara na enwekwa ha worth be 100,000 naira
ichekikwa ọfụma. Enwekwa ndị bere obodo a ha nọrọ ole hustling field anyị nọ more than 10 years or 5 years or 3 years, but n'ime onwe ha ma na ha wọtụrụ 100,000 naira. Ọwụkwa ise picture ti na Facebook that confuse ụmụ nwaanyị anyị ụya. No, stop fake life. Gwawa ndị mmadụ nke bụ ezie maka mbọsị oge esu. Ọwụkwa ije n'ụlọ mmadụ ga see picture bịa posto ya here, jee n'akụkụ moto mmadụ ga see picture posto ya na Facebook. Nna ipostu n'ọbụla iposturu anyị makwa ma ọgụ nwa nwe ma ọwụ oge nwa nwekwe ọwụ. Ịnọkwa na moto mmadụ see picture posto ya anyị makwa. Anyị nwekwa detective eye. Anyị makwa ka onye nwe moto si postu na moto ya. Ire ntịkwara moto ga mee wedding anyị makwa the information na bekwa n'ọfịs anyị. Ịchọkwa makpụwa afa. Many people ndị mere wedding na December past December ndị rentịrị moto rent. Ịchọkwa ya kpụwara gị afa aha ha nọcha here. You understand? Ịghọtara? Ma ndị rentịrị suit. Ndị ka egbuole m na n'obodo ka m nọ mụ na na-ere Chineke obodo ka m nọ mụ na na-ere ntị suit ere. Na mmadụ ga agbarịta rentịrị suit o. Obodo ihe ị na-erugo ogo ya gosi na gị onye na-ebute oshi, onye na-ebute ime ihe ọjọọ, ya na-ebute a lot of atrocities. Like as I said, this year na Dakar, Senegal, on a hustling field, a lot of young people will die. Ọwụ na ha esepụdị aka n'ọgwụ ka kpọọ m isi akpụrụ Okorie bụ isi Okorie bụ na Okorie gara aga gba moto na ịgbabeghị ọwụ gị crime cool down. Oge keke na-abịa ọ gaghị warantị gị gagawarị ebe dibịa. Chetakwana na enwere mgbe dị na n'ọgụ si ziere m ndị na-eso ụzọ m my boys ha ga-atụ gbara ha na mmiri. I no follow. Ụmụakwa ihe ji na-ekwu okwu a na ị na-eje agwọ ọgwụ ka ị bute ego Yahoo Plus onka I no follow. Mụ a na-eche oge nke Chineke anyị. Ana m eche Chukwu direct, enwe ihe mụ na gị na-akọ. Oju m isi mee meet pastor. Enwere m many pastors na Senegal. Ha ekpere m ezigbote ekpere bere na m ajụkwa oyi. Enwere m apostle, otu apostle, inform apostle, nwee my mentor, godfather, pastor Vitalis Nwewu, my daddy ọnọ ya, nwee ma apostle Charles Okezie. Ha nọ ya oju m isi m akpọ ha ma eje meet ha ekpere m ezigbote ekpere bere na m ajụ oyi. I'm not in competition with anybody. I'm not in competition with anybody at all. I'm not going for dibia because of anybody. Ekwukwa na ndị dibia na-agbalị o, but mụ a na-eje. Ekwukwa na ndị ọkọt a na-agbalị o, mụ a na-eje. But marakwanụ na ọwụ onye ọbụla ga-ebute ego ala. Ekwa ndị ga-akpọla, okwa ndị ga-ebula. Okwe ndị ga-asị na ha ala na ha anọjuole. So any little one Chukwu nyere gị nwanne m gbadokwa anya. My brother, na imege business na banyi with 500,000 naira. Ọwụkwa obere ego. Ọ na ị nwere 500,000 naira na banyi, ị ga-apụta ọkwa hustling field. Ị nwere 500,000 naira na banyi, ị ga-apụta hustling field. God time is the best, my beloved brother. Ọ na ị nwere raw 500,000 naira cash. Nwee ngwa ahịa, ị gaghị emekwe travel. 500,000 okwe a very big something. 1 million naira okwe ezigbote ego ka ha bụ na-eche na sorry na Chinedu ji 20 million la na m ga-eji 20 million gas kwacha 2 million iji weta anụghị na ihe Chineke proposal gị ewo enye gị nwa 2 million na ị gara atrazi onwe gị na biko na ụmụnne m 2 million wee very big money na Nigeria. Ọ kwụchitọrọ ụlọ sef ma ị mara mme ọ ga-apechitere gị ezigbote portable house ma ị mara mme ọ maka ife na anyị pụtazi hustling field a na-ekwuzi okwu millions ọ dịka little money. Ọ na ị nwere 1 million naira na Nigeria ị ga-eme travel. Ọ na ọwa she quote me wrong. Ọ na ị nwere 500,000 naira cash. Lee anya na ngwaahịa gị na Aba ma Ariaria ebe ọ bụla nọ na-eme business ngwaahịa dị 500,000 n'ụlọ akụ gị.
my body guy may travel. He may travel, guy matter that na. He may travel, guy matter yes na. And we get back on a guy consassi bege buri. He may travel, guy matter this life with the too fucking bad. Whatever upon a guy. A man that this life we buka. A jua ay. No one name an equal on a ban. Or big easy. And when be their properties, their business. Be my travel. One them you open in a man a ban. Then we income. Monsieur Ike. Monsieur Ike no big easy. Monsieur Ike no big easy. Hapu travel la. Ndị nọ na banyi me get but off my guys me get but off man na banyi. So my beloved brothers, friends and well wishers, so brother guy got called to this program. I just today would the day of our program. I just can catch the phone. You can our brothers a word of advice. Here behind all this birthday and a magazine husband field. Ejana with avenue. Ejana ba onye ego anya chance ya biko. Echori me birthday ge ego no no nwegi. All the most ni me birthday ga ahụ. Ị ga-eji ego birthday n'ọrụ onwe gị. N'ọrụ onwe gị. Ọwụ gị na ịchọrọ ime birthday ga-akpọkọsịa people na-agba onye ego. Eburu m ga-akpọ my brothers ndị my friends ndị MC ahụ, they all my mans, all my people I will talk to them. Na mmadụ na-eme birthday ya eburu efere na-abịa n'ihu onye ọbụla. Ị ga-enyeru 5,000 or 10,000 always disaster ya chọzi ya. Ihe a bịara iche ego na Senegal. Anyị bịara iche ego nwanne m. I beg here for birthday. I beg here for wakekeeping. I actually here for Abamonye ego. Here 2020, we need to concentrate. Go anybody need to work hard. Bashimbuike, all in our war in our about 30%. I'll be quote 20, I'll 50. By the grace of God, things will work up this year. They watch out to this year's naga. When things are going the way Chukwuche the choir. Obidone bless the poor people. You understand? So we need to work very hard to get what we need to get to that promised land, not by meeting, abamonye ego, club, way keeping. Onye mpe ya 4 years ago, obia, wait away, way keeping here. I actually that rubbish. I wanted the information. I gave with a good, the information, I'm going to go there, one year, everything about him after. So Kahaman, I have a gig with this year. What are such information here? Because EJ and my inbox, Julie. A lot of informations are coming every day and night, but I choose not to, if I were people, I choose to respect everybody. But a lot of things in the menu. And we I cannot tolerate is not rubbish. You understand? One guinea me birthday, jet bomb washi, me birthday with a one go away, ego, any double equal, one year, one game, me birthday, thunder about wogi. Thunder about the eggy there, because that is not, it's not the reason why we are here. On a one guinea me birthday, jet osega is in dinner, what's a go moha. What is so much I've been with one game, as a picture, the him dish, the rim, care her juice, how tagashala, when they will mashi, be with the gift, bloom, the hand you come again, oh, to wish a birthday in a bank, oh, to wish me everywhere. Casing come one give me a birthday, one getting about 2 years, me birthday, on your banana because I'm working a birthday, on your banana wego, because I'm working a birthday. Some people are general kuche go behind area go behind because now I birthday, pay them wagging. Ndị chairman akụchichele ego mụ be ha ebe a na-achọ ka ha filie na isokwe m na I follow kwa na-apịachi ego ndị mmadụ ịkwụ ego na akaụntụ apịachie pịa ego n'ụlọ akụ akụchie iti ebe akụchie inye ha ego wepụtara ha akụchie because ebe a na-eme big boy about that big boy Kennedy onye na-eme ọgụ ị ga-emewuru ka bishọp n'ọzọ ụbọrụ ebute chukwu ụzọ n'ọzọ ụbọrụ ị ga-emenwu ka atọ eze n'ukpo ọ gbara egwu last time gba egwu maka otu asị ụmụazị ya na ndị ego ka ha na-eme karịga noise eme ka kọs ga nuisance noise iji isheshe ị ga-aga arụ ụlọ na ịrụ n'ụlọ bịa post na Facebook ọ na-eme noise ọmụ ga-arụ gị ụlọ all your responsibility na ị ga-aga zụọ moto isi your responsibility aga m azụrụ gị moto na ị ga-aga lụọ nwaanyị isi your responsibility aga m alụrụ gị nwaanyị
na nwunye gị mụrụ nwa is your responsibility. Ọmụ ga-anara gị nwunye gị. So why are you bragging? Why are you making noise? Na-enye ndị mmadụ nsogbu. A create unnecessary awareness because na ịrụrụ ụlọ ọsọ gị rụrụ ụlọ. Ịma na-enwecha ndị rụcha n'ụlọ kpuchie gba nkịta enwe people about few ndị village ha mana ha rụcha n'ụlọ ha. N'ụlọ wọtụrụ about 10 to 15 million kpaa no noise making. My brother, na ịrụrụ ụlọ wu your responsibility. Oliver Ototo Mmadụ. Oliver, thank you so much. Ụlọ ịrụrụ wu your responsibility. Oyi ihe kwesịrị ime ka ị mere. Na ịrụrụ ụlọ bear it in mind na ọwụghị ihe bragging. Na ịrụrụ ụlọ awụghị ihe iji eji na brag. Ọwụ ihe kwesịrị ime ka ị mere. Na ị ga-aga zụọ moto ọwụ ihe kwesịrị ime ka ị mere. Ọwụ ihe kwesịrị na brag. Na ị gara aga lụọ nwaanyị ọwụ ihe kwesịrị ime ka ị mere. Ọwụ ịchọghị ịlụ nwaanyị. So once ije ga lụọ nwaanyị lọta na brag sị na ịlụ nwaanyị. Eji ego na alụ nwaanyị. Na omenala Igbo nwaanyị ruru 100,000. Ọkwa ji na mmanya ọ dị 3,000 something. Ibutego dị 10 carton ruru 100,000. Oh, your responsibility. So you don't need to brag. You don't need to make noise. It makes the noise. I don't know why we choose to be making noise. They make noise. Even here you keep on making noise. Oh, your responsibility. You have to do that. You can say no. You get big. So you don't need to brag. Oh, beg big. In all of you, make noise. It's so much make noise. It make noise. When can you make noise? And when I pay my 406 na Senegal, ndi goro chana 406 meant toya na Senegal. Or make the noise. John Ajuju na pay my 406 na 2728. Or then wole den. Mgbe ahụ wite na-ewu anyị na 28 ọ bụ ihe ọ na-enye anyị 30 50,000 ọ chọrọ nwa chairman toro ogbunike ebe ya enye ha 50 ya enye m 50,000 or 30,000 mụ na my brothers just nye kesi onye ọbụla ego wụkwa amakina awụkwa bịa broda na agụọ na chọrọ igbu m na achọ no ọ bịa ọwụọ gị anya n'ihu ọma na agụọ na agụ gị ya enye gị 50,000 or 100,000 or 20 or 30 ị ga rie ezigbote nri rie ezigbote farid ga ma ọ ga-azụrụ ezigbote ihe esi ofe na Senegal ka m na-agwa gị Wixen, thank you so much. Happy weekend, my brother. Thank you so much. So my brother, ihe mere we he kwesịrị ime ebe na Senegal, a lot of people akpatala money na make the noise. My brother, si ebe na Senegal those brush door ị na-aga, that's brush door ị na-aga arịga ọwụ ndị mmadụ nwe ndị Lebanese nwe ya. That brush door in our best brush door and enwegasị ịgwa na police person na enwere nke ha rụrụ arịrị die na all ndị Lebanese nwe ha na-make the noise. Check uze ego na-eji rụgharịa that thing. Check uze ego na-eji rụ brush door ọ ga-eti roughly 20 to 30 million eji rụgharịa ihe niile a abịa making noise enwe ebe a na-make noise. Can hear your problem. Ị ga-azụ moto na Senegal na-agba a ga-anụdịrị gị ihe. Ndị street a ga-anụrụ gị ihe. Ịlaba anya ga-anụrụ gị ihe. Echisi ndị iro na-achụ gị. Ọ gị chụrụ onwe gị because you don't want to keep calm. Ị chọghị iwere anya ala ka ịfụ nshọ ọsa. So unu niile na-ele m anya na watch na enwegula ịhụrụ nshọ ọsa before. Ọ ịmaghị na ọsa na-anyụ nshi. Due to ị chọghị iwere anya ala if you bend down, you see Abba. We need to calm down. We need to bend down and see Abba. Our bragging is too much. I may hear question my husband so. I na Hong Kong, I na many places. I need to maybe in a require gogi. You spend your money. Why are you making noise? In a area gogi with a frustration. Why are you bragging? Why are you making noise? In a area gogi. In a atakwa who never been in a area gogi. Or make it any sense. Here 2020 we need to be very wise.
many people can agbakwa aka na ụkwụ onye ọbụla ga-ebutechakwa ego ha nkwa many people ga-agbakwa aka ala nkwa ndị ga-akpọla nkwa ndị ka na-anwụkwa n'obodo a beta ụkwụ ekpere anyị beta let of people ga-enwụkwa nkwa ndị ga-agbakwa aka ala nke ọbụla Chukwu nyekwere gị mezikwe ya ọfụma elekwene friend anya because destiny are not the same. Askwere na Bokojo mere nke a na ka ime nke ekwere na Okafọ mere nke a ka Okeke mere nke no, because destiny are not the same. Cut your coat according to your size. So when not 50,000 putara gị position that 50,000 very well, or no 1 million position it very well, or no putara gị position it very well because obekwa ka o si abịa na mbụ onye ọbụla ga-eputechekwa ego mbute. Onye ọbụla ga-eputechekwa ego mbute, my beloved brothers. Emekwere na ibe m emeghene 200,000 eji akpụ blọkụ before 6 months ma ọ na-apụta 200,000 every month 200,000 naira eji isi akpụ blọkụ 6 months akpụchala blọkụ eji arụ ihe ọbụla ị chọrọ ịrụ. Ọkwụkwụ iwu na ụlọ gị na a ga-amụ ya step ties. My brother, time ọgụgụ oge time agụwakwala na hustling field ị na-elekwa anyị ga-afụ na time nọ ha na-agụ ọhịa nọ na-akwarapụ ihe a nọkwa na-akwarapụ ọ ka onye ọbụla gbadokwa ezigbote anya ihe anyị nọ na-ahụ kwarapụ na hustling field ihe na hustling field na-ahụ ụgbọ kwarapụ gbado ezigbote anya anyone ọbụla iji jisie ya ike nke ọbụla iji jisie ya ike a na-emekwa business na be anyị 500,000 eji bidoro gị business na be anyị ọkwa ezigbote ego ọ wee nụgidekwa ike ego gị nwere ike na ịgbarata 1 million ijikwa ya laje bido business i were experience ị nwere ebe a weta 1 million na be anyị guy before 2 years igba olu ezigbote ozu ọkụkọ onye ọbụla ga-ebutechakwa ego mbute. Enwere some people na-eme ọ na onye enyemaka nye ha 50,000 or 100,000 or 200,000 asị gị na ihe a wee ego mmanya ọkwụkwa ego mmanya. Family anyị nọkwa na village na-ata ahụhụ, ndị nne na nna anyị nọkwa na village na-ata ahụhụ, ụmụnne anyị nọkwa na village na-ata ahụhụ. My brother, kpụkwa m isi akpụrụ Okafọ ọkwụkwa igi buukwu ihu Okafọ. Onye ọbụla gbadakwa ezigbote anya dịka Ken Chinwendu Ken ka ekele menụ onye ọbụla gbado ezigbote anya very very well. And onye ọbụla mara na ihe abịara hustling field awụ occasion, ihe abịara wee chọwa ego. Onye ọbụla concentrate a na-eche ego go and work hard. This year gawo a year of liberation or a year of open door. Ọ ga-emepere onye ọbụla ụzọ. ị na-ahụ awọch go this year ga-ahụ that things are working the way Chukwu siri chọọ ya. So work very hard. Nke ọbụla ị nwetara tụkọwa ya atụkọwa. Enwe ndị ọwụ na nke ha ga na-ata ọ ga na-ata ndị ọ na ọ ga na-ayọ because all destiny, all fingers are not equal. Ka hapụ ịbịa sị na onye a mere ka ime nke gị otu a. No, my beloved brothers, be wise 2020, be wise. Of vocation, be wise. Ọgwụ ego, many people na-erikwe a lot of people na Senegal. A na-erikwe ndị mmadụ, a na-eri your destiny. Yes, nwanne m, thank you so much. A na-erikwe destiny mmadụ na hustling field. 80% ndị lakwara December nwekwa onye ji ego la. 80% ndị na-alaba anyị eji ikwe ego la ihe a ga-awe ịgwọ ọgwụ. Na ịbịa na-aṅụ mmanya, people na-akpọ gị bịa ṅụọ mmanya n'elu table. Be very careful and know the kind of people you mingle with. Before nwa obere akara aka nke iji atụ swell ndị a snatchere gị ya. Be very careful. 80% of people, Google it, check it very well and get back to me through inbox. 80% of our brothers say shiri ebe ala be anyị ejighị ego la, ha gara ịgwọ ọgwụ ka ha gara gwụọ. So biko know a kind of people you mingle with. Enwe ndị na-aṅụ mmanya 247 a na-akpọ gị na-aṅụ mmanya, this allow them, leave them. Mmanya na-enye ọbara. Change a friend, watch the friend gị na ha na-emekọ ihe. Know a kind of life they are living. Mmadụ na-ehicha ụra lakpo na biya nwụọ, a na-ajụ gịnị mere. Ọnwa na-eche otu egbu mmadụ na mmadụ lakpuru nwụọ ọnwụ ihe ike mere. Ịmakwa before ọnwa egbuo mmadụ makwa ihe ọnwụ. Ọ big easy.
So my beloved brothers, they can go on. 80% of our brothers say Lara hustling field that December ejige gola because here na aru atuare ndị ọbụla gara aga buru ike. So know how you are going with those people. Mara ka isi na-eso ndị mmadụ, mara ka isi na-eso your friends, ndị kpọrọ your friend because ha na-eri onye ọbụla bụ obi ekwensu achọkwa ịma ebe mmadụ ga-enwe nwa obi gbuo mmanya because of money. Who are you being a friend ọ mata na hustling field? So my brother, be very careful. Ndị gị na ha na-eseje aṅụ mmanya everyday akpọ gị ṅụọ mmanya, everyday akpọ gị ṅụọ mmanya isi ha nye gị 50,000 or 100,000 ka iji solve a problem ha sị gị na ha eji ya, but ha ga-aṅụ mmanya 100,000 n'ihu gị. Beware of them. Ha juru n'ime ahịa, ha juru n'ime ọfịs niile, ha nọkwa na nche mgbe ị ga-ama n'ọnya ha. Beware of them. Beware of them, my beloved brothers. Things are going very, very wrong now hustling field. Beware of those people. Beware of them. Not all people that laugh at you, Shinobi. Not all people that you call your friend are your friends. Ndị ọgwụ juru, ndị mmadụ ga-aga buru ike buru ọgwụ, ndị nwere ọta na be ha. Beware of them, my beloved brother. Mmanye arafule a lot of people. Ejile mmanye oke mmanye over activity. Snatch some people their destiny in a hustling field. Ị na-atụzi na-enye ibe gị, ị na-arụzi onye ọzọ a na-eri because of mmanya. Asta mmanya everyday a na-asụ mmanya, everyday a na-asụ mmanya, everyday a na-asụ mmanya, a na-enye gị mmanya. Ị nwere ike ijikwa n'onwe gị mgbada nke gị na akwụkwọ ụgwọ ka ị sitekwana mmanya inye ndị a nke gị chọrọ ịkwụ ọ na-akwụ $50 na $100. Ị na-ajụkwa onwe gị ajụjụ, ị na-ajụkwa Chineke gị ajụjụ, ị na-emeditate kwa about the condition that you are passing through. Ọnọdụ ị nọ na-emetụkwa gị n'obi. Ọ na ọnọdụ ị na-emetụ gị n'obi, you know that you are a fool. Iwe onye riri ka ewu ya nke gị agaala. Ọ na ọnọdụ ị nọ a na-emetụ gị n'obi nke gị agaala, my brother. Ọnọdụ ị nọ kwesịrị na-emetụ gị n'obi, kwesịrị na-ajụ onwe gị ajụ 247. Ekwesịrị na-akpọ onwe gị call 247. Kwesịrị na-akpọ onwe gị call 247. Kwesịrị na-akpọ onwe gị call 247 na-ajụ onwe gị some questions. Why things are not going the way John Gemara, is it from friends or from friends or from God or we hear Chukwuchoro? This, that, you know, ask yourself some question. Go into spirit. Go into spirit. I will give you a church. A lot of things in there. A lot of things in there. Thank you so much, my beloved brothers, friends, and well wishers. I got a call to the program today because no on Tuesday, and then no on Tuesday because I get shift to time one. Okay, I was in here 3 o'clock, 4 o'clock because 3 o'clock, 4 o'clock because a lot of people now complaining that I'm busy. About 2:30 I need to do our program. So by Tuesday I get shift to our program down to 4 o'clock by the special grace of God. Because then so follow us, share our video and comment. Mbobune hụrụ anyị abatara live. Because share video anyị, na-share ya na comment, na like, na agba like. Ka ị na-eme nke ka Chineke gozie gị n'aha Jesus. Amen. Thank you so much, my beloved people.